So in this vocabulary lesson, we are going to have a look at science. ඉතින් මේ vocab lesson එකේ අපි focus කරන්න යන්නේ science නැත්නම් විද්‍යාව ගැන, right? Practice question 1, all about science. Complete each sentence with a word from the list. Okay? So මේවා ඔක්කොම science ගැන තියෙන vocabulary and you should know most of it by now, right? Atoms, podianshu, earth, prithviya, electrons, electrona, fall, vatanava, galaxy, light, molecules, solar system, solid, sun. I think those are quite easy words for you. Okay. The moon goes around the earth. The earth goes around the sun. The sun is in the center of the solar system. The solar system is a part of the Milky Way galaxy. Right, nothing can go faster than the speed of light. Gravity makes objects fall. 3 states of matter on Earth are gas, liquid, and solid. Matter is made up of molecules. Molecules are made of atoms. Atoms are made up of a nucleus and electrons. Right? So there, I think we have used everything. Right? Handa prithviya wata yanawa, prithviya ira wata yanawa. Ira solar system එකේ මැද තියෙන්නේ. Solar system එක ඇවිල්ලා Milky Way galaxy එකේ කොටසක්. විදුලියට වඩා වේගෙන් ආලෝකයට වඩා වේගෙන් කිසිම දෙයකට යන්න බෑ. Gravity ගුරුත්වාකර්ෂණය තමයි පොළවට බඩු ඇදලා ගන්නෙ. මොකක් හරි වැටුනහම අදින්නේ වැටෙන්නේ බිමට ගුරුත්වාකර්ෂණය හින්දා. 3 states තියෙනවා. එකක් තමයි වාතය, ද්‍රව සහ ඝන. Right? ඉතින් matter is made out of molecules. පදාර්ථ හැමදේම හැදිලා තියෙන්නේ molecules වලින්. Molecules හැදිලා තියෙන්නේ atoms වලින්. Atoms හැදිලා තියෙන්නේ electron සහ neutron වලින්. Right? Next one. Fill the gaps with the correct noun from the box. Lab. රසායනාගාරය. Record. යම් කිසි දෙයක් වාර්තා කරලා තියාගන්න එක. Beaker, beakerය. Vapor, වාෂ්ප. Survey කියලා කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් මොකක් හරි question එකක් හරි මොකක් හරි දීලා හොයලා බලන එක. Conclusion, නිගමනය. Germs කියලා කියන්නේ විෂ බීජ. The acid was poured into a beaker. The liquid in the vial gave off a greenish vapor. Use rubbing alcohol and sanitize the surface to kill germs. In a chemistry blank, experiments are conducted in a chemistry lab. The blank was conducted in a form of a questionnaire, the survey. It is important to keep record of all our research. Be careful not to introduce new ideas in the conclusion of your essay.
So this is a beaker. Beaker there. Okay. All right. So we move on to the next one. Underline the correct answer. Is this a wind turbine or a tidal mill? Okay, this is a wind turbine. Next one, biomass plant, solar panel. මේකට කියන්නේ අපි solar panel කියලා. Next one, HIV DNA. ඉතින් මේක මෙහෙම එතිලා තියෙන්නේ DNA. This is DNA, right? මේක ඇවිල්ලා rocket එකක්, spacecraft එකක් නෙවෙයි, මෙහෙම උඩට කරන විදිහට rocket එකක්, right? මේකට කියලා කියන්නේ vaccine එකක්. Okay, injection වගේ තියෙන vaccine. මේක planet එකක් නෙවෙයි, මේක ඇවිල්ලා satellite එකක්. So there we are, right? මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට science එක අපිට එන්න පුළුවන් වචන කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් වචන මොනවද කියලා දැම්මහම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි visualize කරාම, right? Okay, all right. So let's have a look at the next question. Practice question 2. Science and scientists. විද්‍යාව සහ විද්‍යාඥවරු. A biologist කියලා කියන්නේ biology ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. A chemist කියලා කියන්නේ එක එක බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. A genetist කියලා කියන්නේ genetics ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපේ හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද genetically කොහොමද එක දෙයක් හැදෙන්නේ ඒක, right? A geologist කියලා කියන්නේ geology ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. A physicist කියලා කියන්නේ physics ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්, right? Natural forces, light, sound, heat, living things. දැන් ඒක නම් ලේසි animals ලා සතුන් ගහ කොළ ගැන ඉගෙන ගන්නේ biologist කෙනෙක්. Right? The cells of living things, genes ගැන ඉගෙන ගන්නේ a genetist. Rocks, how they are formed, geologist කෙනෙක්. Right? එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ physicist සහ chemist කෙනෙක්, right? Natural forces, structure of substances, what happens to different situations when they are mixed with each other. ඒ ඇවිල්ලා a chemist. එක chemistry ඒව මේව ගැන බලන්න මේකට මේක මිශ්‍ර වුණාම මොකද වෙන්නේ මේ බෙහෙත් වර්ග වලට මොකද වෙන්නේ chemist, right? Natural forces, light, sound ඒව ගැන ඉගෙන ගන්නේ physicists, right? There you are. You have done all the sentences, right? හැමතිස්සෙම ලේසි ටික ඔයගොල්ලෝ කරන්න පුරුදු වෙන්න, then you will find it easy to put in the remaining ones, right? Okay, next one. Fill in the table with the correct words. Okay, so scientist, adjective scientific, subject science. Okay, so chemist, I put down the subject chemistry, biology, physics, genetics, geology. Now think about the adjective. Right, අපි adjective එක බැලුවොත් chemist, chemical, biological, next one physics, physical, next one genetic or genetical, next one geological. There we are. Okay,
Right, ඉතින් අපි කෙනාව ලිව්වා, adjective එක ලිව්වා, විෂය ලිව්වා, subject is විෂය. Right, so let's have a look at the next question. Connect the verbs and the phrases to their meaning by writing the correct number. ඉතින් මෙතන තියෙන phrases වලට meanings වලට හරියන phrase එක උඩින් තෝරන්න ඕනේ අපි. To make an educated guess, hypothesis. To make a guess about the future, make predictions, අනාගතය ගැන. Right? To find something for the first time is to discover. Oh, to gather facts, collect data. To make something for the first time, invent. Right, to test something under controlled conditions is to do experiments. To look at something carefully for some time is to observe. Okay. Right. To find solutions. Solve problems. To make an explanation for something, make theories. To show that something is true or correct, prove. Right. To learn about something is to study. Right. Which one? So we have done 5, 9, 12, 4, right? To investigate something and do experiments is to do research. Okay? Right. So I think we've used everything. හරි. මොන හරි දෙයක් ගැන ඉගෙනගෙන එක guess කරනවා නම් අපි කියනවා hypothesis. Prediction එකක් කියලා කියන්නේ අනාගතය ගැන මොකක් හරි guess කරනවා. අපි මොන හරි facts data gather කරනවා නම් අපි කියනවා collect data කියලා. යම් කිසි දෙයක් පළවෙනි වතාවට හොයා ගන්නව නම් discover. යම් කිසි දෙයක් පළවෙනි වතාවට හදනවා නම් අපි කියනවා invent. මොකක් හරි දෙයක් conditions දාලා අපි ඒක control කරනවා නම් අපි කියනවා එහෙම එක අපි experiment කරනවා. යම් කිසි දෙයක් හොඳට අපි බලාගෙන ඉන්නවා නම් අපි කියනවා observe කරනවා කියලා. Next one අපි කියනවා යම් කිසි ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයාගත්තාම make theories. අපි explain කරනවා මොකක් හරි solution එකක් හොයාගන්න නම් අපි කියනවා ඒකට solve problems කියලා. මොකක් හරි එකක් හොඳට explain කරනවා නම් අපි කියනවා ඒකට theory එකක්. make a theory and then you explain. යම් කිසි දෙයක් හරි හෝ වැරදි කියන එක ඔප්පු කරනවා නම් prove. මොකක් හරි ගැන investigate කරනවා නම් අපි කියනවා to do research. To learn about something නම් අපි කියනවා study එකක් කියලා. ඉතින් මේ වචන ඔක්කොම එන ඒවා. Let's have a look at the pronunciation. Okay? Do experiments. Do research. Discover. Study. Solve problems. Hypothesis, invent, collect data, make theories, make predictions, observe, prove. Right? Connect the lab equipment elements to their names. Right? So this one is called magnet එකක් කාන්දම goggles අපි පාවිච්චි කරන experiment එකක් කරනකොට. Beaker කියලා කියන්නේ බීකරයට. Okay. Lab coat කියලා කියන්නේ lab එකේ අඳින coat එක. Test tube කියලා කියන්නේ මේ චූටි test කරන අපි tubes තියෙන්නේ ඒකට. Microscope අන්වීක්ෂීය. Dropper එකක් කියලා කියන්නේ එහෙම බින්දු බින්දු දාන්න පුළුවන් එක. Burner කියලා කියන්නේ Bunsen දාහකය. Here we have the flask. Flask කියලා කියන්නේ මෙහෙම හලන්න පුළුවන් එකක්. Right? So there we are.
අපි වචන ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් science වලදී පාවිච්චි කරන එක equipment you could talk about it rather what we could do with these things magnets කාන්දාන් ආකර්ෂණය කරනවා. goggles අපි safety වලට දාන්නේ. beaker flask අපි සාමාන්‍ය experiments කරනකොට test tube එකත් එහෙමයි. ද්‍රව ආහාර මොන හරි අරගෙන බින්දු දාන්න ඕන dropper එකෙන් දාන්නේ. බන්සන් 1000කය බර්න් එකට අල්ලන්න ඕනේ අපි මොන හරි සමහරක් අයට මෙහෙම රත් කරන්න ඕනහම අන්වීක්ෂය යටතේ අපි බලන්න පුළුවන් අනිත් දේවල් මොන හරි අන්වීක්ෂීය දේවල් බලනවා නම්. Okay, so let's have a look at the next question. Practice question 3. Do experiments. Find the correct names and write it under the picture. දැන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මේ වගේ එකක vocabulary දන්නේ නැතිකම. ඒ හින්දා තමයි මම pictures දාලා තියෙන්නේ. So it's easy for you to match. bottle එකක්ද jar එකක්ද මොකක්ද ඒකට කියන්නේ. So let's have a look at it. Materials තියෙනවා goggles, food coloring, brush, plant, jar, glass, cup, soil beans, pebbles, scissor, test tube, scientist, paper towel. Right. අපි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ටික කරමු ඉස්සෙල්ලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි. පළවෙනි එක්කෙනා scientist. materials විතර නෙවෙයි මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පුද්ගලයන් උත් ඉන්නවා. ඊළඟ එක goggles. ඊළඟ එක test tube. right. ඊළඟ එක let me say soil pus. ඊළඟ එක food coloring. ඊළඟ එක plant. ඊළඟ එක jar. ඊළඟ එක glass. ඊළඟ එක brush. අපි නැත්නම් කියන toothbrush එකක් කියලා, but we say brush. Does it look like a toothbrush now? Yeah. Next one, cup. Koppe. Beans. Next one, paper towel. Next one, pebbles, chutigal. Next one, scissors. Right, I think we have used all the words. Scientist, විද්‍යාඥයා. Goggles, ආරක්ෂිත කණ්ණාඩි කුට්ටම. Test tube, soil pus. Food coloring, පාට කරන්න දාන්නේ අපි කෑමට. Plant පැලය, jar එකක්. Glass වීදුරුව, brush එක දන්නවා. Cup, කෝප්පේ, තේබන කෝප්පය වගේ එක. පිරිසි කුට්ටමේ තියෙන එක. Beans, බෝංචි ඇට. Paper towel කියලා කියන්නේ tissue roll වගේ towels, paper towel. ඊට වඩා ටිකක් දිග එක. Tissue roll එක කොටයිට වඩා paper towel එක long. Right? Pebbles, ගල් කැට. Scissors, කතුර. Okay. Steps. එක ඒවා කරනකොට අපිට steps තියෙනවා. මොනවද ඒ කරන්න ඕන දේවල් කියන එකට තමයි මේක තියෙන්නේ. Shake, හොලවනවා. Plant. Right? අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා. Pitch එකත් එක්ක කරන්න බලමු. Right? Shake. Let's take this one, shake. Next one, plant.
Next one, freeze. Next one. What does it say? Make a hole, water. Now let's say water. Okay. Pour or fill. So this would be fill water. Pour water කියන්නේ වතුර හලන්න කියන එක. මෙහෙම pour කරන එක, right? Okay. Mix or put. Make a. Or you can say place it. Cut. කපනවා. Brush. Okay. Put or place. Put the books inside the bag. Right. Fold is this. Okay. Cover, drop, leave. Okay, make a hole. It's got 1, 2, 3, 4. So the words are make a hole, leave, drop, cover. Okay. I think okay, I think this is too right. So make a hole, I would say looks like this. නිකන් hole එකක් හදන්න යනවා වගේ. So I would take this, make a hole. Okay. Next one, leave. තියන්න කියන එක. So I would think it's this. මෙතනින් තියන්න, leave. Okay. Cover. වහන්න යනවා. Drop. Drop the seeds. Or වැටුණා, right? Drop. Okay. Mix. Mix කරනවා, shake, හොලවනවා, put දානවා, plant, හිටවනවා, වෙන්න දෙනවා. Cut කපනවා, freeze කරනවා. Cover වහනවා, brush කරනවා, හිලක් හදන්න යනවා. වටනවා නැත වැටෙනවා. වතුර දානවා, තැනකින් තියනවා, නවනවා, පුරවනවා. පෝ කරන්නත් පුළුවන්. Right? Okay. So, was it invented or was it discovered? Okay. හැදුවද හොයාගත්තද? Okay. So, who discovered gravity? Gravity කියන එක අපි හොයාගත්ත එකක්. හැදුවේ නෑ. Who discovered electricity? කවුද විදුලිය හොයාගත්තේ? Who invented? කවුද නිර්මාණය කරේ television එක? Who discovered penicillin? කවුද penicillin කියන එක හොයාගත්තේ? Who invented the washing machine? කවුද washing machine එක ඉස්සෙල්ලාම හැදුවේ? Who invented the electric bulb? The television. Right? So, කවුද හොයාගත්තේ නැත්නම් කවුද හැදුවේ? Discover කියන්නේ හොයාගත්තා, invent කරනවයි කියන්නේ හදනවා. Who discovered gravity? Who discovered electricity? Who invented the television? Who discovered penicillin? Who invented the washing machine? Who invented the electric bulb? Okay? Right. So with that, we move on into our next question. Practice question C. Complete the sentences. We have a few here with a word or phrase from the box. Okay. Right. So scientists carry out experiments in a laboratory.
Okay, so this one would be laboratory. That's one word. Next one, Archimedes made an important in his bath. He made an important discovery. Archimedes, okay, discovery. Isaac Newton's experiments proved his theory that gravity existed. Before a pharmaceutical company can sell new drugs. So drugs, they have to do tests to make sure that they are safe. Scientists have to do a lot of research. So into the possible side effects of new drugs, right? Next one, people can volunteer to be guinea pigs. Guinea pigs කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝගෙන් තමයි කරලා බලන්න මේවා හරියනවද නැද්ද කියලා clinical trials වල. In 1996, scientists were able for the first time to a sheep which they named Dolly. Clone කරන්න පුළුවන් වුණා Dollyව. Vaccines were a major breakthrough. හොයා ගැනීමක්. In the fight against diseases, the findings could blank for new techniques, pave the way. Okay. So let us have a look at the words, right? Laboratory කියලා කියන්නේ lab එකක්, discovery සොයා ගැනීමක්, theory මෙම් කිසි theory එකක්, drugs බෙහෙත් test කරනවා, research කියන්නෙත් එහෙමයි, side effects අතුරු ආබාධ, guinea pigs කියලා කියන්නේ නිකන් අපි test trial එකක් කරනකොට අපිව තමයි use කරන්නේ. අපි කැමති නම් ඒ වටේ ඉන්න පුළුවන්. clone කරනවා කියන්නේ ඒ සමානව හදනවා, right? Breakthrough නව සොයා ගැනීමක්, pave the way කියන්නේ පාර කපන එකට, right? So තේරුම බැලුවොත් scientistලට experiments කරන්න පුරන් lab එකේදී Archimedes වැදගත් සොයා ගැනීමක් සොයාගත්ත යා බාත්තිකීන් අතරතුර Isaac Newtonගේ experiments ඔප්පු කරා gravity කියන එක තියෙනවයි කියලා යාගේ නීතිය. Pharmaceutical company එකක් අලුත් drugs release කරන්න කලින් ඒවා test කරන්න ඕනේ ඒවා safe කියලා. විද්‍යාඥයෝ ගොඩක් research කරන්න ඕනේ අතුරු ආබාධ මොනවද කියලා අලුත් drug එකක් හොයාගන්නකොට. ඉතින් clinical trials වලට කැමති කෙනෙක්ට guinea pig කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. 1996 ප්‍රථම වතාවට sheep කෙනෙක්ව clone කරලා හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම කෙනෙක් හැදුවා Dolly කියලා. Vaccines ඇවිල්ලා හොඳම සොයා ගැනීමක් disease වලට. Findings අලුත් findings පාර කැපුවා අලුත් techniques වලට. Right? Okay, so with that we move on to the next question, practice question 4, natural phenomenon. Match the parts of the water cycle to their corresponding pictures and definition, right? Precipitation, evaporation, transpiration, the water cycle, collection, condensation, runoff, right? So make a avilla. මේක නතර වෙන්නේ නැහැ. වතුර එනවා ඊට පස්සේ වාෂ්ප වෙනවා. ඒක cycle එකක් වගේ නම් අපි කියනවා the water cycle කියලා. Right? වතුර එන එකට අපි මොකද කියන්නේ? Water droplets fall from the atmosphere in form of rain, sleet, snow or hail.
ඒකට මොකක්ද අපි කියන වචනේ? Right. So වතුර චූටි චූටි බින්දු වැටෙන එක එක්ක වතුර නැත්තම් හිම හැටියට වැටෙන එකට අපි කියනවා precipitation කියලා. Right? ඊට පස්සේ the cooling of water in the atmosphere changing gas to liquid කියලා කියන්නේ condensation. ඊට පස්සේ water changes from liquid to a gas called heat evaporation. Right? Next one, the passage of water vapor from a plant to the atmosphere is transpiration. Okay. And then rainfall that is not absorbed by the soil travels to the ocean, runoff. Finally, the fallen precipitation is then collected in bodies of water, so that is collection. Right? ඉතින් ජල චක්‍රය ගත්තොත් ඔන්න තියෙනවා ජල චක්‍රය වැස්ස වැටෙනවා වැස්ස නැත්තම් හිම හැටියට එනවා right precipitation ඊට පස්සේ cooling water එක ඊට පස්සේ atmosphere එකෙන් change කරනවා gas එක liquid එකකට condensation right ඊට පස්සේ ඒක water එක gas එකක් වෙලා උඩට යන එක evaporate වෙලා යන එක evaporation ඊට පස්සේ water එක vapor වෙලා from a plant to the atmosphere right transpiration අවශ්‍ය නැති rainfall ගලාගෙන යන එක runoff ඊට පස්සේ අන්තිමට එකතු වෙනවා rivers වලයි lakes වලයි oceans වලයි ඒකට අපි කියනවා collection කියලා. Okay, so let's have a look at the next one. Complete the following paragraph using the words below, right? You have photosynthesis, which is Prabha Sansleshana. You have sunlight, Irelia, you have carbon dioxide, CO2, oxygen, O2, new leaves, alut kola, chlorophyll is chlorophyll, water, vatura, glucose, nutrients, poshya padartha, right? I want you to use the words and complete the gaps, okay? Right, so if you have finished, let's have a look at the answers. Chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water, glucose, nutrients, new leaves, oxygen. Okay. Hopefully you've got those answers. Okay. There you are. Right. Moving to the next question. Practice question 5, biotechnology. Read the passage and match the bold words with their meaning. Okay, so first let's read it. Biotechnology is a biological science that makes use of bacteria, plant and animal cells for industrial and technological purposes for the benefit of humans. I think biotechnological කියන්නේ biological science ම තමයි right හැබැයි ඒක අරගෙන bacteria use එකයි plants and animal cells අරගෙන කොහොමද technology purpose එකකින් මිනිස්සුන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට දේවල් හදන්නේ කියන එක තමයි එකෙන් කරන්නේ. For an example, in order to make farm animals grow faster, scientists genetically modify කියන්නේ වෙනස් කරනවා microbes to produce artificial right ඒක natural ඒවා නෙවෙයි artificial ඒවා growth hormones which are then fed to the animals. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වෙනම hormone අරගෙන artificial ඒවා සත්තුන්ට කවනවා. එතකොට සත්තු ඉක්මනට ලොකු වෙනවා. Vaccines ඒ කියන්නේ injections against human disease like hepatitis B have been genetically engineered
in the laboratory. ඉතින් අපිට hepatitis B වලට ගහන vaccine එකත් lab එකේ හදලා තියෙන්නේ එහෙමයි. Right? Genetic engineers can also change genetic codes. ඉතින් අපේ තියෙන ජානමය වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් genetics වලට, genetic engineering වලට. Right? In humans, replacing a missing or defective gene could be a way to treat some disease. ඉතින් අපේ ඇඟේ තියෙන සමහරක් ජාන එක්ක missing එක්ක defective. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි එකේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් genetics වලට පුළුවන්, engineering වලට පුළුවන්, right? To treat it. So they can actually do something about it. And ඒකෙන් අපිට diseases පාලනය කරන්න පුළුවන්. The most extreme example of genetic engineering is producing a clone. I think that genetic engineering වල ඉතාමත්ම extreme අන්තිමටම ගිය එකක් තමයි ක්ලෝනීකරණය කියලා කියන්නේ. අපිට සමානම තව කෙනෙක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම වගේම තව කෙනෙක් genetic engineering වලින් හදන්න පුළුවන් ඇත්තටම. These procedures involve tampering with nature, and there is great public concern about the ethics and safety of genetic engineering. ඉතින් මේ වගේ procedure එකක් යනවා කියන්නේ nature එක tamper කරන අපි ගිහිල්ලා ඒක හානි කරලා ඒකේ තියෙන ස්වභාවික දේ වෙනස් කරනවා සහ මිනිස්සුන්ට එනවා ප්‍රශ්නයක් මේක කොයි තරම් දුරට ethical ද හරිද කියන එක මං වගේම කෙනෙක් තව හදන්න පුළුවන් නම් ඒක කොයි තාක් දුරට සබාදහමයට හරිද අපි ඒ කරන දේ කියන එක. Right? Right. The smallest part of an animal or plant that can function independently is called a cell. Podi meka. Natural substances produced by the body that controls bodily processes would be hormones. So we've used two words. Alter is to modify. Method of doing something. Procedure. Faulty. Defective. Substance put into the body to cause immunity to a disease. අපිට ගහන්නේ vaccine එකක්. Principles of right or wrong. හරිද වැරදිද කියන එක ethics. Wrongly change or interfere with something. මොකක් හරි වැරදි විදියට වෙනස් කරනවා නම් tampering. So I think you learned some good vocabulary අපිට science එක එන, right? Cells, hormones, artificial, modify, procedures, defective, vaccines, ethics, tampering. දැන් මේ lesson එක ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා speaking වලත් තියෙනවා science කියලා topic එකක්. ඊට අමතරව reading වලට එන්න පුළුවන් ගොඩාක් probable topic එකක් if you are doing academic IELTS. මොකද ඒක හරියම prominent topic එකක් science, genetic engineering, about the solar system. These are things which could come up for your reading passage, right? So I'd like you to practice a lot. මේ වටා ගොඩාක් තව වචන තියෙනවා. ගොඩාක් articles readings තියෙන ඔයගොල්ලන්ට කියවන්න පුළුවන්. Please read so and enhance your knowledge. තව තමන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. Right? So we've had a look at biotechnology. Right? Then we had a look at photosynthesis.
We had a look at the water cycle. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචන මේක ඕන වෙන්න පුළුවන් writing task 1 එකට. ඒකයි මම ඒ වචන කියලා දුන්නේ. මොකද ජල චක්‍රය වගේ එකක් ආවොත් ඕගොල්ලෝ කොයි විදියටද ඒක approach කරන්නේ වචන දැනගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න IELTS writing task 1 academic students letter you could get a process. Okay? You could get a cycle. So if it comes up, you should know the vocabulary. Okay? ඊට අමතරව we had a look at science, right? The words, is it discover, invent, steps. ඕන වෙනවා academic writing task 1 වලට ආවොත් question එකක්, right? Words coming around with science, matching the definition with phrases, adjectives, subject එක ඉගෙන ගන්න කෙනාට මොකද කියන්නේ, right? We had a look at a lot of words, especially with the solar system as well. So with that, we come to the end of the 12th vocabulary lesson, science.